Hello. I used to paint watercolors. Today, I'm going to draw a colored pencil painting. This is a gift from my sister to my daughter last year. Painting with this water-based pencil can be made look like watercolor. I will borrow it from my daughter and use it. I started to like paintings by Shin Sa-im-dang, Korean artist, when I was a little girl. This is because I found her paintings of aubergine really good. That's why I've been looking forward to drawing aubergines for a long time. This spring, my father-in-law happened to plant many aubergines next to my atelier. It was right here, but other vegetables are growing here now. Except in winter, the vegetables that he plants here vary depending on seasons. Spring, summer, and autumn all with different blends. 이렇게 색연필을 칠하고 살짝 물 묻힌 붓을 이용해 번지게 하는 효과도 꽤 마음에 들어요. 그런데 생각보다 이렇게 색이 진하게 나올 때도 있는데 그래도 괜찮아요. 이 위에도 색연필로 칠해줄 거니까요. 제 딸 그림을 보여드리려고 해요. 만 5세부터 남동생 캐릭터를 만들어 그리고 있어요. 요즘은 주로 이렇게 예전 동생 사진을 보며 얼굴 그림을 많이 그려요.
오늘 이렇게 수성 색연필을 이용하여 그려보았어요. 저도 오랫동안 그려보고 싶었던 가지를 그리게 되어 기쁘답니다. 시청해주셔서 고맙습니다. 구독과 좋아요 눌러주세요. 즐거운 하루 되세요.